ఇది ఎక్స్టర్నల్ లింక్ అంటున్నారా సార్ మీరు? ఈసీఆర్ది, ఈసీఆర్ లింక్. సార్ ఇదేనా ఒకసారి చూడండి. ఇది వాట్సాప్‌లో చేశాను. వాట్సాప్లో చేసావా? వాట్సాప్‌లో. ఎవరిదైనా కంటైనర్ రన్, సారీ క్లస్టర్ రన్నింగ్లో ఉందా ఎవరిదైనా గ్రూప్లో? గైస్, ఎనీబడి ఈస్ రన్నింగ్ క్లస్టర్ ఇన్ యువర్ AWS అకౌంట్? లేదు సార్, డిలీట్ చేసాం, మళ్ళీ పేమెంట్ పడుతుందని. ఓకే, ఓకే. ఎవరి దగ్గర లేదా? సరే, ఒక పని చేద్దాం. ఇది లైట్ సేల్ వచ్చేసి చూద్దాం. మీకు లైట్ సేల్లో పని చేసిందంటే అక్కడ కూడా పని చేయాలి. మ్మ్. సరే, నేనైతే ఒక లైట్ సేల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, అది ఫిక్స్ చేద్దాం, ప్రాబ్లం లేదు. లేకపోతే ఈరోజు క్లాస్ నీ వాళ్ళతోనే వర్క్ చేద్దాం, ఓకే. ప్రాబ్లం లేదు. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్? ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు మనం ఒక టాస్క్ రన్ చేస్తున్నాం కదా సార్, టాస్క్ ఓకే. ఇప్పుడు ఒక టాస్క్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ అసైన్ అవుద్దా సార్? లేదమ్మా, మనము ఏంటంటే మనము షార్ట్ తీసుకున్నాం కదా, ఏమంటారు, తక్కువ మెమరీతో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు మనది ఎంత, ఎస్ సార్. ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ మ్యాక్సిమం 512 MBతోనే రన్ అవుతుంది. సో అదేంటంటే, అందుకే ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే టాస్క్ డెఫినేషన్లో మనం డిఫైన్ చేసాము. సో ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఎక్కడొస్తుందంటే మనకి, మనం క్రియేట్ చేసినాం కదా ఇన్స్టెన్స్, అది వచ్చేసి జస్ట్ 0.25 CPU అనమాట. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎస్ మనకి సార్. మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఆ జీరో, ఇప్పుడు టాస్క్ డెఫినేషన్లో కూడా మనము 0.25 CPU అని మెన్షన్ చేసాం ఒక కంటైనర్కి. ఎస్ సార్. సో సాఫ్ట్ లిమిట్, హార్డ్ లిమిట్ అని పెట్టుకున్నాం చూడు, అక్కడ డిఫైన్ ఎస్ చేసాము. సార్. అండ్ ఆల్సో టాస్క్ డెఫినేషన్లో కూడా మనం ఒక దగ్గర ఇచ్చాం చూడు, మెమరీ అండ్ CPU. సో ఏమవుతుందంటే ఒక్క టాస్క్కి మనం ఇచ్చే ఇన్స్టెన్స్ మొత్తం సరిపోతుంది. సో అందుకే అది ఓకే. మనకి తీసుకోవట్లేదు. సో మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఓకే పెద్ద, ఇప్పుడు పెద్ద ఇన్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ కోర్ CPU కానీ 4 కోర్ CPU తీసుకున్నారనుకో, అప్పుడు మీకు మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ రన్ చేయొచ్చు ఒకటే ఇన్స్టెన్స్లో. ఓకే సార్. అంటే మనం తీసుకునే ఒక కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి ఇన్స్టెన్సెస్ అని ఆ, పెరుగుతాయి. అదే, కరెక్ట్. మన కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి కంటైనర్స్ అందులో సరిపోతాయి. బేసికల్లీ ఒక ఇన్స్టెన్స్లో చాలా కంటైనర్స్ రన్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక పని చేద్దాం ఈరోజు చేసేటప్పుడు, ఈ టాస్క్ డెఫినేషన్లో అది ఎంటీ పెట్టేద్దాం కంటైనర్. అంటే దాని రిసోర్స్ దానికి ఎంత కావాలి అంటే సాఫ్ట్ లిమిట్, హార్డ్ లిమిట్ ఎంటీ పెట్టేద్దాం. అప్పుడు ఒకటే ఎస్. ఇన్స్టెన్స్లో మల్టిపుల్గా కంటైనర్స్ రన్ అవుతాయి. ఎస్ సార్. అయినా ఇప్పుడు మనం చేసే ఫార్గేట్ కాదు కాబట్టి అది ఆప్షనల్ అని చెప్పేసి అన్నాడు కదా సార్, అది మనం ఇంటి పెట్టినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు ఏమో కదా సార్. లేదు లేదు, ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఫార్గెట్ చెప్తే ఇంక మనకే క్లాస్ ఈజీ చెప్పాలంటే, దాంట్లో అంతా ఆటోమేటిక్గే. ఇప్పుడు ఓకే సార్. మనం ఎన్ని కంటైనర్, ఇప్పుడు 100 కంటైనర్లు బిల్డ్ చేయమన్నా ఇది తక్కువని బిల్డ్ చేసేస్తుంది అది. ఎందుకు అంటే ఈ ఆ, ఈ సర్వర్లు అవన్నీ AWS చూసుకుంటుంది అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్లో. సో అన్మేనేజ్డ్ కదా. సో అన్మేనేజ్డ్ అంటే మనకి ఎన్ని రిసోర్సెస్ కావాలన్నా అబండెంట్గా AWS ఇచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. సో మనం EC2లో ఓకే. చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి మనమే మేనేజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఇప్పుడు కంటైనర్ రన్ చేయమన్నా నా వల్ల అవ్వదు అని చెప్తుంది. ఎందుకు బాబు అవ్వట్లేదు అంటే రిసోర్సెస్ సరిపోవట్లేదు అంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రిసోర్సెస్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయాలి? మనమే ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో మనం ఎలా అదే ప్రొవైడ్ సార్. చేస్తాము? మళ్ళీ మనం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకొని, ఆ బాబు ఇదిగో నీకు రిసోర్స్ అడిగావు కదా, ఈ రిసోర్స్ తీసుకొని ఇందులో పెట్టు టాస్క్
అని మనము చేస్తున్నాం. ఇదంతా మనం మేనేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇదే ఇంపార్టెంట్. సో రియల్ టైంలో కూడా మేనేజ్డే ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే ఫార్గెట్ విషయంకి వచ్చామనుకో, సింపుల్గా క్రియేట్ 100 కంటైనర్స్ అంటే టకాటక్ చేసేస్తుంది అది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో అది ఏ EC2లో రన్ అవుతుంది, ఎలా రన్ అవుతుంది, అదంతా మనకు తెలీదు బ్యాక్గ్రౌండ్లో. ఓకే, ఇతను యూఆర్ఎల్ పంపించాడు ఇతను. ఎవరు ఇందాక క్లాస్ కమల్ యూఆర్ఎల్ పంపించావు, ఈసీఆర్ ఇమేజ్ పంపించమంటే. ఓకే. ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ పంపమ్మా. ఇంకా వేరేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? అజయ్, సుబ్బు, ఎండి సైఫ్ ఖాన్, కమల్, అఖిల్. ఓకే, అజయ్ నీకైతే వర్క్ అయింది కదా క్లస్టర్? ఎస్ సార్, వర్క్ అయింది సార్. ఓకే. సో సుబ్బు నీకు ప్రాక్టీస్ చేశాను. చెప్పాను సార్. వస్తుందా, వర్క్ అయిందా క్లస్టర్? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? వర్క్ అయింది. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. సైఫ్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు డూ ప్రాక్టీస్ ఎస్టర్డే? यस सर, मैंने किया था सर। तो मैंने क्लस्टर रन मेरा पूरा था सर, लेकिन एक्सटर्नल जो था यूआरएल वो नहीं रन कर रहा था, एरर आ रहा था सर। क्या एक्सटर्नल यूआरएल? क्लस्टर जो रनिंग कर रहा था सर। ओके, नहीं क्लस्टर का कुछ रनिंग तो यूआरएल हो नहीं गया था रहता बट ना? नहीं, कहाँ पे एरर आ रहा टास्क था? टास्क 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 जो रनिंग कर रहा था सर। ओके, वो क्रिएट हो गया टास्क? क्रिएट हो गया था सर, बट वो रन रन भी कर गया था, लेकिन यूआरएल एरर आ रहा था सर। ओके, चेक चेक यूआरएल कर में रहा आउटपुट नहीं दिख रहा है। था। यस सर। ओके, तो आपका वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट सही है। आपका एरर है ओके ना सर। जो इमेज में होगा, ओके इमेज सर। या कुछ। इसलिए क्या करना चाहिए था जब अगर ये ECR का इमेज काम नहीं कर रहा है तो आपका ये डॉकर हब में भी हम लोग इमेज अपलोड किए थे ना, यस सर। डॉकर हब में वो इमेज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके सर। एक बार अभी डिलीट डिलीट कर दिया क्या क्लस्टर को? यस सर, मैंने डिलीट कर दिया सर। हम्म। ठीक है, अगली बार अगर ट्राई किया है तो ये इमेज का लोकेशन अगर आपका कुछ इमेजेस डॉकर हब में है तो वो डॉकर हब का इमेज ये टास्क डेफिनेशन पे दे दो। और ये क्या कर सकते हैं ना, ओके टास्क डेफिनेशन अगर आपका क्लस्टर रनिंग में है तो एडिट भी कर सकते हैं। ओके सर। हम्म। कमल, yours I'll see now. Akhil, I think I have solved your doubt. Okay, so it is getting deployed. Fine. Okay, running అంటున్నాడు. 404 సర్వీస్. ఓకే, ఇది కమల్, ఇది ఇమేజ్ ప్రాబ్లం అమ్మా. ఓకే, ఇది డాకర్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లమా సార్? డాకర్ ఇమేజ్ ప్రాబ్లం. నాకు తెలిసి ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది అంటే
VS కోడ్లో ఓకే. నాకు తెలిసి ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఓన్లీ నువ్వు ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఉంది కదా, సో ఈ ఫస్ట్ లైన్తో మాత్రమే సేవ్ చేసావు. ఓకే, సో ఈ సెకండ్ లైన్ లేదనుకుంటా నీ ఇమేజ్లో. సో ఈ డాకర్ ఫైల్లో ఓన్లీ వన్ లైన్ రాసినట్టున్నావు కోడ్ ఇలాగా. ఓకే, సో అందుకే రావట్లేదు. సో సార్ సెకండ్ నాకు అది లైఫ్ స్టైల్లో ఓపెన్ అవుతుంది సార్ అది. లేదమ్మా, ఇక్కడ కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. సో జస్ట్ ఏంటి అంటే నువ్వు ఈ లైబ్రరీ అపాచీ అక్కడ లేదనే లైబ్రరీ సార్. ఓన్లీ అపాచీ లైబ్రరీ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసావు. ఓకే, సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. సారీ, కాపీ అనే కమాండ్ రాయలేదు. మేబీ రాసినా కూడా మేబీ ఇలా సేవ్ చేయలేదు అనుకుంటా. డాట్ వస్తే సేవ్ అవ్వనట్టు. సో కంట్రోల్ చేస్తే సేవ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మళ్ళీ డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసి ట్యాగ్ చేసి అప్లోడ్ చేయి. ఓకే, వస్తుంది, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. వర్క్ అవుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే. ఓకే. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. జస్ట్ ఓకే సార్. ఈ డాకర్ ఇమేజ్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకో. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే అప్లోడ్ చేయక ముందుకు ఒకసారి లోకల్లో రన్ చేయి. ఓకే సార్. నీ సిస్టంలో రన్ అయ్యి ఓకే లోకల్ సిస్టంలో అవుట్పుట్ వస్తే అప్పుడు అప్లోడ్ చేసుకో. ఓకే, వచ్చేస్తుంది, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. ఒకసారి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా విఎస్ కోడ్లో ఓకే ఈ సార్. లోకల్లో టెస్ట్ చేయి. లోకల్ అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బిల్డ్ చేసుకొని పుష్ చేయి. ఓకే, నువ్వు డాకర్ హబ్లో చేసినా పర్వాలేదు అండ్ ఈసీఆర్లో ఓకే సార్. చేసినా పర్వాలేదు, ఎందులోనే చేసుకో. Okay, today I think we'll complete that service section which was pending from yesterday's class, right? So first thing ఏంటి స్టెప్స్ ఏం చేసాము టు ఈసీఎస్ కంటైనర్ డిప్లాయ్మెంట్కి. Can anyone repeat me the steps? What are the steps we have done? What is the first step? నిన్న నిన్న స్టెప్స్ ఏమేమి చేసాము ఇప్పుడు క్లస్టర్ కంటైనర్ డిప్లాయ్మెంట్కి? క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసాం సార్. క్రియేట్ ఏ క్లస్టర్. ఓకే, క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ టాస్క్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసాం సార్. ఓకే, క్రియేట్ ఏ టాస్క్ డెఫినేషన్. తర్వాత కంటైనర్ యాడ్ చేసాం సార్. అంటే ఇది ప్రాసెస్లో కదా, టాస్క్ డెఫినేషన్ ప్రాసెస్లో. సో ఇవి ఎస్ సార్. టాస్క్ డెఫినేషన్ ప్రాసెస్లో యాడెడ్ కంటైనర్, యాడెడ్ కంటైనర్ కాదు, యాడెడ్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ఎస్. ఈసీఆర్ ఆర్ డాకర్. నెక్స్ట్ అందరు చేశారు కదా ప్రాక్టికల్. రన్ కంటైనర్స్. హలో. యా యా చెప్పండి, ఇట్స్ ఆడిబుల్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్? 4 మెంబర్స్ అలా నెక్స్ట్ రన్ వీటికి కంటైనర్. మెంబర్స్ ఇక్కడ ఆ కంటైనర్లోనే. టాస్క్ డెఫినేషన్లోనే అనుకుంటారు 4th నంబర్. ఎస్ సార్. 4 మెంబర్స్ హార్డ్ లిమిట్ అండ్ సాఫ్ట్ లిమిట్ అన్ని అసైన్ చేశాం సార్.
ఇంకా నెక్స్ట్ అంతా. నెక్స్ట్ ఆ టాస్క్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేసి రన్ చేశాను సార్. ఎక్స్టర్నల్ లింక్ ద్వారా మనం ఆ వెబ్సైట్ ని హోస్ట్ చేసాం. ఓకే. సో ఐ థింక్ నిన్న ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అప్ టు దిస్ టాస్క్. ఈ సర్వీస్ సెక్షన్ మనము కంప్లీట్ చేయలేదు. సో బేసికలీ సర్వీస్ అంటే ఐడియా ఉందా జనరల్గా? ఇన్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో విల్ బి హియరింగ్ అబౌట్ సర్వీసెస్. వినే ఉంటారు కదా సర్వీస్ అనే వర్డ్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్వీస్, ఫోర్గ్రౌండ్ సర్వీస్ అని ఏనే ఉంటారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ టాస్క్ మేనేజర్, రైట్? ఇన్ దిస్ టాస్క్ మేనేజర్ యూ విల్ సీ దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ processor tasks. Okay, so here you can see services. Okay, so what is the difference between this process and services? Any guess? Everybody is using operating system. There are something called processes and services. Difference ఏంటి? సర్వీస్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్. ఆ సర్వీస్ ని మనం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు. అది ప్రాసెస్ దానికి డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇంకా even if it is wrong, it's okay, you can tell me. The thing is you guys need to speak. Even at the interview also, even if you tell me tell a wrong answer also, it's fine. But the thing is you need to take some initiative to explain what exactly you know. ఇంకా ఎవరైనా ట్రై చేయండి. అఖిల్, కమల్, సైఫ్, సుబ్బు. This is general topic, right? So this we are using every day. Everybody is using operating system and everybody will be using this task manager regularly. No idea. Okay. In the next class, I will be asking the same question, and you guys need to explain me. Okay. What is the difference between process and what is the difference between service? Okay. So, not related to AWS, it is related to the operating system. So, try to explain me in the perspective of operating system. Oh, okay. Not in the terminology of cloud. క్లౌడ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పకండి. జస్ట్ మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వాట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ డూయింగ్ అండ్ వాట్ దిస్ సర్వీస్ ఈస్ డూయింగ్. ఓకే, సో ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ దట్. ఓకే, సో గోయింగ్ బ్యాక్. So I think again I have to do the same process. I have to configure a cluster. So I'll do that first. Okay, so I'll go to ECS, Elastic Container Service. So, like you guys, even I have also deleted my containers. Sorry, this cluster. So I'll create a new cluster. Create EC2 Linux. Next. So I'll say cluster name. I'll say May 12th.
cluster. Then instance type, I will take t2 dot micro. So number of instances, I'll say I need two instances. Okay. So VPC, I'll take the local VPC. So this is available on my region. So I'll select next. I don't make any changes. I think I can provide my security group. So I'll provide my existing security group here. Then create. Okay. So let it create one ECS cluster. Right. So view cluster. I think there will be one task definition already. In the previous class, we have created this, but no problem. In this task definition, what is happening is, so here we are able to allocate the full memory. Here you can see 256. Okay, 256 is nothing but 0.25 of CPU, and again task memory we are giving 512 MB. That means it's completely one single instance. Okay, so one single instance t2 dot micro will get only task size of 256 MB and 512 MB. Okay, so that is the reason we are unable to run multiple tasks on one single instance. Okay, so that is the reason it is able to run only one single task in each instance. Okay, so that is the reason why what I will do today is I'll remove this and I'll create one fresh configuration. So actions, deregister, deregister, it will go. Okay, so I'll say I'll go to task definition. Now I'll create a new one. Okay, so I'll say I want a task definition for EC2. Click on next step. So here I'll say May 12th task definition. Okay, so this role you can leave empty. Networking mode also you can leave empty. And I think is it important? I'll try to leave this empty now. We shall see if it accepts or not. So then important thing is add container. So I'll click on add container. Then container name, I'll say my self container. Okay, I'll do one thing today. Yesterday we have tried using our local image, ECR image, right? Today we shall try using Docker Hub image. Okay, so Docker Hub. So this time we'll get this image from Docker Hub. Okay, so this is my Docker Hub project. So I'll take this. Okay, copy and I'll paste in this image section. Okay, or else I'll mention here as Docker Hub. Okay, so I'm getting this image from Docker Hub. Okay, so here I won't make any changes. I'll just say port number 80 and port number 80. Okay, so that's it. And I'll make no Hello, more sir. changes. Yeah, Chepam. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనం యాడ్ చేస్తాం కదా సార్. Okay. హలో, Yeah, యాడ్ yeah, చేసినప్పుడు వినబడుతుంది. పోర్ట్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీ, పోర్ట్ నెంబర్ అనేది 80 ఉండాలి సార్. 80 ఇస్తాం డిఫాల్ట్గా. అన్ని హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్స్కి 80 ఉంటుంది. మనం వేరే పోర్ట్ నంబర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఓకే, ఓకే సార్. సో ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో మనం ఏదైతే పోర్ట్ నంబర్స్ ప్రొవైడ్ చేసామో, సో అందులో ఈ 80 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ పోర్ట్ నంబర్ 80 ఈస్ ఫర్ దిస్ వన్, ఈ టాస్క్కి. ఓకే, సో దెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్
Okay, they are telling that it is important. So what we shall say, ECS recommend, so minimum 128 దీనికి. So I'll see what this person is saying. If you specify a hard limit, your container will be killed if it attempts to exceed that limit. Okay, if you specify a soft limit, ECS reserve that amount of memory for your container. So అన్నిటికన్నా minimum ఏముంది? So minimum is asking 128. Okay, so we shall give that memory limit 128. Okay, so I'll say 128 MB. So minimum 128 MB you give to my container. Okay, so I click on add. Okay, then I will say create. Okay, so unable to create, task definition, container name contain invalid characters. Okay, I think we have used that container name. So in this container name we are using this brackets, so that is the reason it is not taking. Okay, so I'll say update. Okay, then again I'll say create. Okay, so task definition created. Okay, so I'll go back to my cluster. If at I'll see if at all it has created the two instances, and whether I'll check whether these two containers are running or not. So for that, what you can do, simply you can go to this EC2 section. Okay, so in this EC2 section I can see two instances are there, right? So these two instances are created by the ECS cluster. Okay, so both my instances are running condition, right? Very good. So now I'll go back to my ECS. Okay, Elastic Container Service. So two steps I have completed. So I have created cluster, I have created task definition also. Okay, so now I'll run the task or service. Okay, so to run the task, so I'll go to my cluster. So this is my cluster. Okay, so I'll go to this task. Okay, so now I'll say run new task. Okay, run new task. So select EC2, scroll down, and now I'll say, I think the last time when we are trying to do it, were running only two instances, right? So we'll run two tasks today. Let us see. First, it will create two tasks. Click on run task. Okay, right? So task created successfully. So we shall see. Right, my container status is in running now. I'll go and see if at all my task is running or not. Okay, so to check that, open this container section and open this external link. It is taking much time, so I'll open another tab. Why is it not opening? Memory సరిపోట్లేదా?
Okay, we shall see another container. Okay, this is the next container. See this. Okay, this is working. Why is this not working then? The another port number. So this is my container one. So this is container one. We'll see what is the problem with it. Container number one. Okay, so both my containers are working. Very good. This is container number one and container number two. So yesterday when we are trying to add more number of tasks, it was saying that the memory was not sufficient, right? So today we shall try adding new tasks. Okay, so I'll click on new task. So why? Because we haven't mentioned any CPU or memory allocation today, so we left it blank. Okay, so I'll click on run new tasks. So I'll say EC2. So again, here I'll say add two more tasks. Okay. So I'll say two more tasks. So then I'll say click on run task. Okay. Is it doing and putting any? Okay. I'll select EC2 run task. Okay. So again, what is saying? Resource ports. So what is this error again? Control C. So learn more. Control F. So resource. Okay, resource CPU we got, resource memory no. It should take a new task. So why is it not taking? Again, we shall try. So this easy to. Okay. So tasks refresh and one second we'll check this task definition. In this task definition one role network mode external. Okay, this we haven't given any. Then I said container port number. This I have added actions run task. I'll say one task and I'll say run task resource port numbers. Okay. Mm, okay, I'll fix that error. Actually, we didn't got that error previously, so this time we are getting it. Okay, we shall see that. And coming back, what we shall do? We shall work on this. What we say our service today. So this task thing, I don't know what is the error. This I'll try to fix it and I'll let you know. Okay. So regarding these services, so I'll just show you Sir, practically. sir, after adding one more server, it shows it's added task, sir. Amma?
మనం ఇంకొక ఇప్పుడు EC2 ఇన్స్టెన్స్ యాడ్ మ్మ్. చేసిన తర్వాత ఆ టాస్క్ అనేది యాడ్ అయింది కదా సార్ మనం. అలా చేయకూడదు కదా ఇప్పుడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఎస్ ఇస్, సార్. ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ లో మనము మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ రన్ చేయాలి, రైట్? ఎస్ ఒకటే సార్. ఇన్స్టెన్స్ కి ఒకటే కంటైనర్ ఇవ్వద్దు కదా. అవును సార్. అదే కదా ట్రై చేస్తుంది. సో అందుకే నేను ఏం చేసిన అంటే మళ్ళీ టాస్క్ డెఫినిషన్ ఎడిట్ చేసుకుని చేయొచ్చు దాన్ని కూడా. టాస్క్ డెఫినిషన్ ఎడిట్ అవ్వట్లేదు. సరే, న్యూ టాస్క్ డెఫినిషన్ చేద్దాం. న్యూ టాస్క్ డెఫినిషన్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ టాస్క్ డెఫినిషన్లో ట్రయల్. సో యాడ్ కంటైనర్, కింద కంటైనర్ ఇచ్చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పోర్ట్ మ్యాపింగ్ అంటున్నాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో 80, సో ఇది 80 ఇద్దాం. నెక్స్ట్ పోర్ట్ నంబర్ 8080, సో దీనికి 80 ఇద్దాం. నెక్స్ట్ 8081, నెక్స్ట్ దీనికి ఒక 80 ఇద్దాం. నెక్స్ట్ 8082, సో దీనికి పోర్ట్ నెంబర్ 80 ఇద్దాం. ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. సో 8081 అండ్ 82, రైట్? సో ఐ విల్ సే, ఒక్క నిమిషం, డాకర్ లేబుల్స్ నో, రిసోర్స్ లిమిట్స్ నో, సెక్యూరిటీ నో, లాక్ కాన్ఫిగరేషన్ నో, స్టోరేజ్ అండ్ లాగింగ్ అవసరం లేదు, నెట్వర్కింగ్ సెట్టింగ్స్ అవసరం లేదు, కంటైనర్ టైమర్స్ అవసరం లేదు, environment అవసరం లేదు, health check అవసరం లేదు. ఓకే, సో దీస్ టూ న్యూ పోర్ట్ numbers I'm adding. So let us check if it accepts. సో లిమిట్ ఏమన్నాడు, 128 మినిమం లిమిట్ ఇచ్చేద్దాం. సో హియర్ I'm just trying to add a few more port numbers. So let us see if it will work with that. Okay. Okay, so then we'll create. సో ఈ క్లస్టర్లో ఈ టాస్క్ డెఫినేషన్ రన్ చేద్దాం. సో I'll go to this cluster. ఓకే, దానికన్నా ముందు మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో యాడ్ చేయాలి, రైట్? సో ఐల్ గో టు దిస్ మై సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఫస్ట్, EC2. సో మై సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఇట్ ఈస్ హియర్, రైట్? మై సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇస్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ 1. సో దాంట్లో పోర్ట్ నెంబర్స్ యాడ్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ మై లాంచ్ విజర్డ్ 1. దిస్ ఈజ్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఐఎమ్ యూజింగ్. సో ఐ విల్ రైట్ edit inbound rules. So I'll say add rule custom TCP. Then here I'll say 8080 for all port numbers. Then add rule 8081. Then I'll say this. Then again I'll say 8082. So three port numbers I'm giving this. Then save. Okay. So now I'll come again. ECS, Elastic Container Service. Now I'll try to add this. So I'll go to back to my cluster and go to task section. So go to my task section and I'll stop the existing. I'll stop all. Okay. PL. Okay. Stop all the existing containers. Right. So now I'll say run new task, EC2. Now I'll say run 4 task directly. Okay. 4. Now I'll say run. Okay, so some task fail,
resource port numbers. Why this port number error is coming? Control S resource CPU understood. Yes, I understood. And success IDs. Okay, some tasks failed because of the reason resource ports. So how to add that multiple ports? I will just check. So here you can see it is able to add only two tasks. Other two tasks it got failed. So I'll just find out ECS instances, or else we can also try some other combinations. So let's trial this task definition actions, create new revision. So I'll update. I will say this container. I'll change. So I will say we'll try with other thing. We'll say let it be. So at number 8080, I'll say 81. So I'll say 8081 82. So I'll say 8082 and I'll say 82. So let us try with this combination. So update port number must be unique of all the combinations. Okay, so this combination need to be correct. So I'll remove all 80, 80, 80. Okay, so now we shall try and then click on create. Okay, so now I'll try. I'll go to my cluster, go to tasks and run new task EC2. Okay, so I'll say okay, I'm not using that correctly. Okay, I'm using the wrong task definition. That is the reason it is not working. So I'll go to trial because trial is the one we are trying, right? So I'm trying the wrong task definition. So trial. So I'll say number of tasks 4. Okay. Now I'll say run task. Okay. So same problem. So now I'll change this. So we'll try with the previous setting. So I'll create new one. Let it go. So task definition. So create new task definition. EC2 trial task definition trial 2. Selecting wrong task definition the other time. So now I'll say add container name trial container. So I'll get this image heart limit 128. This I'll say 8080 80 8081 80. So 8082 80. Okay, now let us try with this combination. Then create. Okay, task definition has been created. So I'll go back to my cluster. This is my cluster. So tasks. Okay, remove all these tasks. Stop, stop.
cluster, task. Okay, now run new task. I'll say EC2. Okay, I'll say EC2 and I'll run my trial task. Okay, so here I'll say run 4 tasks. Okay, then I'll say run task. So let us see how this will work now. Mm, again, we are getting same problem. So register the containers only two. Okay, the other two containers it is not taking. So I'll just check out. Okay, I'll just try to fix it. So there is some problem with the port number. Okay, so I'll try to do that and I'll tell you how exactly I fixed it. Okay, so I've tried the combinations, but it is not working. See, as you can see, there are 3 port numbers available to this. So 1, 2, and 3. So it is working on this 3 port numbers. So 8082 is working, 8081 is working, and 8080 is also working, right? But this container is working on single instance only. Okay, this is not multiple containers. Only for this one single container, multiple port numbers are allocated, right? So this is not the correct way. So for each container we have to get individual port numbers, right? So this is not working this way. I'll just find out. Okay. So in this actually we found out that for one individual container, so they are providing multiple port numbers. But we don't want this. We need this task to be running on. We need multiple tasks. Okay. So I think this should also be the same. So here also I think the same thing should happen. So trial container. See, as you can see, you are getting 3 links: 8080, 81, and 82. So these three are working. All these three will go to same link only. Okay. So this is not the correct way. But when we are creating one new task, it is unable to bind to this port number, right? So we shall fix it. I'll just find out and I'll let you know. Okay. So actions, no actions are available. And if possible, we'll see security groups here. I think we can't make any modifications from this place. Maybe extra hosts. I will see. This is my instance. I know. In the EC2 instance.
We'll see security group of this. Okay, this is my instance. I'll go to my security. Okay, security. So these are the rules. Yes, we have given 8080, 8182. All are available. Okay, I'll just find out and I'll fix it. And before that, we'll just try to work on this service once. So I'll just, if I tell that, you'll have something to practice. So this, well, first of all, I'll remove all these tasks. Okay. Okay, so the simple difference between this task and service is, so here we are able to create this task. So task will be creating for, whenever we need short time. Okay, in short time, if you need any containers, you can create this task, whereas services are we use for creating long term tasks. Okay, so this task, whenever you want, you can delete it, okay, manually. Okay, so for example, if you want to keep some containers for the long run, okay, so for example, if an IPL match is happening, so there will be always some minimal crowd, right? So minimal, at least, for example, if you see this Geo IPL, so at least minimum to minimum, at least, for example, I'll say roughly, so 1 lakh people will be there always, right? Even if they, even if that at the peak time, it might reach to 1 crore people, but still, even if the match is not running or anything, something interesting is not running, so there will be always some people who will be watching your match live all the time, right? So the for the in that cases, so minimum 1 lakh people are watching it all the time, right? So for that, in that reasons, we will go and create services. Service is for the long term people. Okay, so it is will be running in the background and make sure that it is a long run process. So tasks are nothing but temporary. So suddenly there is increase in the crowd, increase in the traffic, so immediately what you can do is, immediately you can make this new task and you can remove it. Whereas services, it will be for the long run things. Okay, so just give you an example. So here first I'll create one service. Okay, so let us see what will happen. So I'll create launch type EC2. Okay, I'll select EC2. I'll select my task definition. So cluster. Okay, service name I'll give. Uh, so default service. Okay, so this is like in the background. So you want to replica or daemon. Okay, so this is like nothing but your background service. Okay, so I'll say two tasks. Okay, so minimum health percent 100 and maximum health percent 100. So I'll just say next step, next step. So you need not make much changes. You can just create one service. Okay. So click on create service. Okay. So click on view service, right? So forget this. Just go to your cluster. So I've just created one service, right? So in the service, what I have done, have created two tasks to be running. Okay, now see what happens. So the name is default service and it is in running condition. So I think if you remember this auto scaling configuration, it is same like this. So here you can see, as I told, it to run two tasks, right? Two tasks it is running, right? So now we'll see. I'll go back. I'll go inside this. Okay. So I'll click and get much detail about the service. So here you can see details. No load balancers are there. So under this task section, okay. So as you can see, it has got
two tasks running, right? So when I click on this, and if I click on stop, okay, I'm running, I'm stopping one of the tasks, okay. See what will happen. So stop, okay, stop task, okay. Now get back and see my services, okay. So services, so running is 2. Sorry, not like this. So what we can do, sorry, I'll just delete it. So delete, so delete. So first I'll delete my service. So I'll create a new fresh service again. So I'll show that example once again for you. So I'll select the EC2, my task definition, service name, testing service, and I'll say I create two tasks for me. Okay. So then I'll click on next step, next step, next step, and just click on create service. Okay. So go back and view service. Okay. So click on this cluster. So as you can see, I have created one service name called testing service. So here you can see, have I have told that if you start this service, you need to give me two tasks. So desired task equal to 2 and running task equal to 2, right? So now these two tasks will be created in this task section. Okay. So click on tasks. Now you will be able to see two tasks running here, right? So who had created this task? So the service has created this task, okay. So similarly, whenever you are in need, you will be able to create this service and you can run the task. So what is the difference between service and task is, I'll show you one simple example. So this is a background service. So it will make sure that always these two services, two desired uh, instances will be running. So this number will be there always. For example, it will make sure that always two tasks will be there. Okay, why? Because I told the service while creating, I need two tasks. So now I'll go to my task. Okay, accidentally what might happen in the running case, what will happen sometime, some task will get stopped or some task will get crashed. Okay, imagine a situation that so one task got crashed. So manually I'm stopping this. So I'll say stop. Okay, so it will stop the task. Okay. Okay, so now you can see there is only one task. Okay, so now you see after some time, see automatically one service will get added, right? So again I'll stop. So I'll select and I will stop. So click on stop. Okay, right? So in the task section it should be only one, right? So again, if I refresh this page, see, now the new task has been added. It is in the pending condition, right? So even if you remove this task, so automatically a new task will be generated. So you will might be asking, sir, who is generating this new task for you, right? So as long as this service is running, so it will make sure that a minimum of two tasks will be running on your cluster. Okay, so this service will be running in the background and it will always be checking that at least two tasks will be running. Okay, so for example, even if I remove this task manually, so even if I remove the task manually, automatically the service will make sure that it will be creating a new server
sorry, new container. Okay, so select this, or else I'll do one thing, I'll remove both the tasks. Okay, so so now I'll just click on stop. I have removed all the tasks. Okay, so stop tasks successfully, right? So now again I'll come back, I shall wait for some time, I'll say refresh. So there will be some minimal time so to get back to the process. Okay, so we shall give some time, right? No, so now as you can see, these tasks are creating again, right? So I haven't created any new task, but automatically, even though I have stopped my task, automatically this new tasks are getting created. So the reason why these new tasks are getting created is because of this service. So that is the reason I have told you, whenever you need one long term service, like for example, in the 24-hour cycle is there. So for example, for a website, there will be some minimum traffic all the time. For example, if you can take this Flipkart website also. So in some time, for example, in a day, there will be some time, like maybe in the morning time, for example, morning 6 a.m. to evening maybe 6 p.m. So that time your traffic will surge. So maybe in the daytime, I'll say, so 1 lakh people are coming to your website. Okay, so in the night, for example, from evening 6 p.m. to morning 6 a.m., so at least 10,000 people are there. So overall, if you see, so 10,000 people will be always there on your website, right? So you need to make sure that these 10,000 people need to be given proper resources. So that time what you will be doing is, you will be creating one long running service. Okay, so to handle those type of situations, we'll be creating one service. So what the service will do is, it will create a long running service. So all that, it will be running in the background. It will make sure that your given settings are fulfilled. So here I have told, always give me two containers all the time, right? So that is the reason, when the service is running, so it will make sure that there will be minimum of two tasks all the time, right? So that is the difference. So task will do for the short time process. So now immediately you need some 100 containers. So the immediately what you will do, it will be running this new container. Okay, so when the job is done, you can remove the task. But whereas service is not like that. So service is used for the long term fulfillment of our resources. Okay, so that is the difference. So task will be using for the short term, where services will be using for the long term. Okay, so if you delete this service, then automatically your tasks will get deleted. Okay, so I'll say delete me. Okay, so it will remove your service as well as your tasks. So both will get deleted. So as you can see, there will be no task. Okay, so that is the difference. So this both will play important role. Okay, so we need to make sure that what is a task and what is a service. Okay, so this you can practice. Okay, so I'll give so I think you can just practice this today, and you should get very familiar for using this task as well as service. Okay, and regarding this running multiple containers on single instance, I will just go and I'll find out. Okay, so I'll find out how to fix that. Okay, if you are having any other works, you can leave the class, or else you can parallelly do the practice. I will be available here. If you are having any doubts, please ask me, I'll try to clarify. Okay, so I'll be online only.